One thing I would like to mention before concluding this problem is a particle inside a box, a rigid box, cannot have zero energy. Because energy of a particle inside a box, if the energy is equal to zero, that means that require n equal to 0. And if we put n equal to 0, then the wave function is equal to 0. A particle cannot have a zero wave function, because if the wave function itself equal to 0, that means the particle is nowhere. We are denying the existence of the particle itself, which is not true, absolutely. On the other hand, if we make E equal to 0, energy equal to 0, by making P equal to 0, momentum equal to 0, that is also not possible. Because if momentum is equal to 0, that means we have every information about the momentum. There is a zero uncertainty in the momentum values, which makes this position uncertainty infinite. And that means the particle could reside anywhere. We can find the particle anywhere between 0 to infinity, which is again not true. Because the walls are rigid, the particle cannot escape to infinity. It has to keep itself within the region 0 to L. So there is another contradiction. We cannot make P equal to 0 also. And in such a way, we cannot make E equal to 0 also. Again, there has to be, I would like to say that there has to be a momentum uncertainty, because these are superposed wave functions. Two wave functions with two values of momentum. One is plus nh by 2 pi, other is minus nh by 2 pi. These two wave functions superpose and we get psi. So psi n is basically a mixture of these two wave functions, these two momentum valued wave functions. So there is a momentum uncertainty. Each stationary state has a non-zero momentum uncertainty. So this is consistent with having a finite position uncertainty. Position uncertainty cannot be infinite. So in this way, a particle inside a box cannot have zero energy. So we have three reasons. First, if we make n equal to 0, wave function becomes 0 from equation 8. That is not possible, because if wave function equal to 0, psi n mod square is equal to 0, which means we are denying the existence of the particle, which is not possible at all. Again, if en equal to 0, energy value is equal to 0, then a momentum value has to be equal to 0, which means there is a zero uncertainty in the momentum value, which makes the uncertainty in the position infinite. That is also not possible, because the particle has to stay within 0 to L. Third is, this wave function is not a pure state. It's a mixture of two momentum values. So there is a momentum uncertainty. There is a finite momentum uncertainty, which makes position uncertainty finite, not infinite. এখানে একটা জিনিস আমি একটু বলতে চাই, সেটা হচ্ছে একটি কণা যখন রিজিড দেওয়াল সম্পন্ন একটি বাক্সের মধ্যে আছে, তখন তার এনার্জি ভ্যালু কিন্তু 0 হতে পারে না। একটা মিনিমাম এনার্জি ভ্যালু থাকবে। অর্থাৎ পার্টিকেলের মিনিমাম এনার্জি বা সর্বনিম্ন শক্তি স্তরটা হবে n ইকুয়াল টু 1 থেকে। E ইকুয়াল টু 0টা অ্যাক্সেসিবল নয়। E ইকুয়াল টু 0 কণার এনার্জি হতে পারে না। তার প্রথম রিজনটা হচ্ছে এইটা। যদি আমরা E ইকুয়াল টু 0 করি, তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইকুয়েশন 7 n ইকুয়াল টু 0 করতে হবে, কারণ h ক্রস আমি 0 করতে পারবো না। পাইটা 3.14, 0 হবে না। পার্টিকেলের মাস m ইনফিনিটি নয়। এল এর একটা ফাইনাইট ভ্যালু আছে, যেটা বাক্সের দৈর্ঘ্য, এটাও ইনফিনিটি নয়। নিচটা ইনফিনিটি হলে তাও নয় ইটা 0 হতো, কিন্তু নিচের রাশিগুলোকেও ইনফিনিটি করা যাচ্ছে না। একটাই চান্স আছে,
সেটা হচ্ছে n ইকুয়াল টু 0 করো এবং n ইকুয়াল টু 0 করে এনটাকে 0 করে দাও, কিন্তু সেটা পসিবল নয়। যদি n ইকুয়াল টু 0 করে দিই তাহলে ইকুয়েশন 8 থেকে দেখতে পাচ্ছি ওয়েভ ফাংশনটাই 0 হয়ে যাচ্ছে। ওয়েভ ফাংশন 0 মানে পার্টিকেলটা নেই বাক্সের মধ্যে, সেটা তো নয়, এটা একটি ইম্পসিবল কথা। আবার এরকমও হতে পারে যে আমরা জানি ই মানে হচ্ছে p²/2m, এবার ইটা 0 মানে অবশ্যই পিটা 0। এবার পিটা যদি 0 হয় তার মানে মোমেন্টামে ভরবেগের ভ্যালুতে কোনো আনসার্টেনটি নেই। আমি জানি ভরবেগের ডেফিনিট ভ্যালুটা জানি এবং ডেফিনিট ভ্যালুটা হচ্ছে 0। আমি মোমেন্টাম সম্পর্কে সব কিছু জেনে ফেলেছি। মোমেন্টাম সম্পর্কে যদি সব কিছু জেনে ফেলি তাহলে পজিশন সম্পর্কে কিচ্ছু জানতে পারবো না। অর্থাৎ পজিশনের যে আনসার্টেনটি, হাইজেনবার্গ আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল অনুসারে পজিশনের আনসার্টেনটিটা হচ্ছে ইনফিনিটি, অর্থাৎ পার্টিকেলটা 0 থেকে ইনফিনিটির মধ্যে যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে, কিন্তু সেটাও আবার প্রবলেম নয়। প্রবলেমের রেস্ট্রিকশন হচ্ছে পার্টিকেলটাকে 0 to L এই জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, কারণ দুপাশের দেওয়াল দুটো হচ্ছে ইনফাইনাইটলি রিজিড। পার্টিকেল সেই দেওয়াল ভেদ করে বেরোতে পারছে না বাইরে, ইনফিনিটিতে যাবে কী করে। আর একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে কেন মোমেন্টামের ভ্যালু মানে মোমেন্টামের আনসার্টেনটি থাকবে। তার কারণ হচ্ছে এই যে সাইয়েন ওয়েভ ফাংশনটা, এটা তো বেসিক্যালি একটা মিক্সার, একটা সুপারপোজড স্টেট, একটা উপরিপাতিত দুটো ওয়েভ ফাংশনের লব্ধি ওয়েভ ফাংশন হচ্ছে এই সাইয়েনটা। দুটো ওয়েভ ফাংশনের দুটো আলাদা আলাদা মোমেন্টাম ভ্যালু আছে, এটা আমি আগেও ডিসকাস করেছি। একটা হচ্ছে প্লাস ভ্যালু, একটা হচ্ছে মাইনাস ভ্যালু। এদের দুজনের সুপারপোজিশন হয়েছে, মিক্সচার হয়েছে, তবেই না সাইয়েনটা তৈরি হয়েছে। সেই জন্যেই না ওয়েভ ফাংশনগুলোকে দেখতে একটা সুতোর স্থানতরঙ্গের মতো হচ্ছে। কাজেই মোমেন্টামে তো একটা আনসার্টেনটি রয়েছে, কারণ মোমেন্টামের ভ্যালু তো ডিস্ট্রিবিউটেড। মোমেন্টামের আনসার্টেনটি যখন 0 নয় তাহলে অবভিয়াসলি পজিশনের আনসার্টেনটিও ইনফিনিটি নয়, পজিশনের আনসার্টেনটিটাও ফাইনাইট। তো এইগুলো হচ্ছে যুক্তি, এই যুক্তিগুলোকে আমি তিনটে আলাদা আলাদাভাবে লিখে দিয়েছি এবং আলোচনাও করলাম। এর সাহায্যে আমরা বলতে পারি যে পার্টিকেল যখন একটা রিজিড বা কঠিন দেওয়ালওয়ালা বাক্সের মধ্যে আটকে থাকতে বাধ্য হচ্ছে, তখন তার এনার্জি E = 0 হতে পারে না।